Уап-уап-уап-уап-уап-уап-уап. Всем здорово, добро пожаловать на канал, не забываем подписаться, поставить лайки под видосами, писать комментарии. Погнали уже что-нибудь, да посмотрим. Ну вот, собственно, всем их здорово. Ой, давно ничего не записывал, были обстоятельства, но... Ой, великий Baldur's Gate, решил я записать все-таки, попробовать, что будет у нас дальше. На самом деле я уже его начал проходить, дошел почти до лунных башен, то есть второй акт. Захотелось попробовать по новой из-за другого совершенно персонажа. Там я играю на основу маг. Тут товарищ насоветовал сыграть за барда. Собственно, вот такая компоновка у меня получилась этого барда. Гном. Будет интересненько. В общем и целом игра просто пушечка, кто бы что ни говорил. Ну вот, собственно, не стал записывать, как я это все дело создавал, что придумывал. Не думаю, что это будет кому-то интересно. Поэтому погнали. Будем зваться. Как тебя назвать? А назовем мы его... Какое хорошее имя для барда гнома. Ну, пусть так и будет. Ладно, не буду ломать голову. Хрен с ним. Так, хранитель у нас будет... Будет... Девушка Цифлинг. Смело в бой. Все. Выключать, перематывать не буду, пусть все будет. Все-таки ребята из Ларин вообще молодцы, очень хорошо постарались. И музыка, и звуковое сопровождение, все эти ролики, это, конечно, очень качественно, на высоком уровне сделано. Играть, смотреть одно удовольствие.
Ну что, погнали. Погнали, погнали, погнали. Маленький гном с интересными скиллами. Так, сразу добавить. Так удобнее. Насмешка, порча, фейское сияние, берег от оружия. Бардовское вдохновение, хил. И героизм. Героизм. Так. Все посмотрим, все проверим. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Отлично. Хорошо, здесь можно похиляться. Все берем. Так. Обман, запугивание, исполнение убеждений. Отлично. То, что нужно. Так, простые дубинки, кинжалы, топоры. Все, что хотелось, все есть. Ладно. Сфинктер. Ё-моё. Никогда не думал, что будем так с такие вещи ходить. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Сейчас буду стараться все делать совершенно по-другому, не то, как я первый раз прохожу. Ну, давай поговорим. Как интересно, у него арбалет торчит в спине. Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Так. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Никогда этого не делал. Ни в бете, ни когда сам проходил. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Ну давай пощадим, посмотрим. Сейчас получим немножко опыта. Точно. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Интересно. Ладно, To the пойдем. helm we go. We are going to the helm. Собственно, почему нет? Когда-то
будет до последнего за нас, или же все-таки его потом придется пришлепнуть. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Понеслась. Что это? Сокрыть мелодию. Привлечь внимание, развить... А, ну это понятно, это не интересно, нам не нужно. Ага, это в радиусе. Так. Ладно. Будем отстреливаться. Ой, он даже может... Ну-ка. А на начальном этапе это прям очень полезный монстрик. Снайпер. А. Что-то подзаглючило. Зелье скорости, это нам не нужно. Так. Легкий арбалет. Тоже на замену пойдет. Топорик. Топорик не нужен. How much farther can I go? Банку возьмем. То проверили. Let's have a look. Пель. Здесь, наверное, пока все. Рапира. Рапира это хорошо. Меч. Тоже возьмем. Так. Рапира короткие, длинные. Отлично. Так, тебя тут что? Длинный двуручник, отлично.
Это уже хорошее снаряжение для начала. Играем, собственно, так. Сложность, баланс. Ну, тут понятно, слишком легко, тут не хочется напрягаться. Нормальный средний уровень. По настройкам у нас, если смотреть, 2К на ультре. Ультра высокая. Вот. At the ready. Gauge machinery. I can make no sense. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. Так. Не хватает. Never a dull Хватает, не moment. хватает. Ладно. Будем, значит, пробовать отстреливаться. Fury, I am death. Прекрасно. Главное попасть. Time to strike. О, начинается. Taste my fury. Вот двуручником по хребту. What path lies before me? You! Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! The console appears dormant. Nothing. The console remains dormant. Кто бы сомневался. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. Whatever fits in that socket must power this thing. Brain in a jar. Needs a key. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. The console appears dormant. Не помню, что сделал тогда. How many hosts of these gay infected? Another brain. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change.
Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. To get out of here before it's our turn. The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Don't bother. You're barely dented. Newborn mind Действительно. Let me out! Come on! Get me out of this thing! Keep looking! The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. What's in here? Damn it! Так что ж такое-то? The console appears. The mechanisms are completely unrecognizable. Let me out! Assume nothing. Damn it! Come on! Get me out of this thing! Try that contract. Hurry! The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you Can't give up now. Light on my feet. faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Read the script. Another mystery. Let me out! Fight. Фу. Damn it! I have something to ask. You are beautiful. Вот этот лол. Ни хера не помню. Action, not reaction. Moving ahead. Seems simple. Может быть, а может и не найдем. Mind flayer horticulture.
Забить на нее. Come on! Get me out of... Wait! There. It cannot be helped. The console of the mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The Какая-то фигня. Damn it! All right. What now? Ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. We are nearing the helm. Once Замок я точно помню, там он через то ли магию, то ли историю делал какое-то расследование. Находил там какой-то рычаг. А в этот раз как ни хера. Ладно. Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. do it. We will deal with the gate after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. We need to get out of here. Now. Still breathing, despite everything. You picked the wrong fight. Все, на семерочку. Фин. О, так вот еще финтом. По щам. Victory awaits. Taking position. А, ты еще живой, что ли? Все. Хорош. Take this. Попробовать его убить. Что из этого выйдет? Survival is all that matters. Time to strike. Мазила. No choice but to keep going. Понятно. Кто бы сомневался. I'm fury. I am death. Leave him to me. Connect the transponder. Or your spine is mine. We must take the transponder. I wonder if this is worth the cost.
fight. Let's go. Hurry, before they strike. Victory awaits. А, я думал, вы уже не появитесь. Ну ладно. Мой ручной мозг хорошо с вами справляется. Отлично. Ascend. Что там за лук такой? Come a little closer. Sometimes the only way out is through. Swift and lethal. Бежим, бежим. Nothing is ever easy. This creature can't activate the transponder. Да что-то, блин, все не хватает. I will ascend. С рывком. Just so. The helm's alien transponder. You've made it in time. Какой красивый дракончик. Да давай, что ли, уже дергай. Маленькие гоблинцы. Все-таки отличное вступление.
As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Такс. Breathe deep and move. Братишка, я люблю. Так, вот сделаем немножко сохранений. Ничего не надо. Кошель. Хил всегда полезен. Так. Уж нафиг ничего не надо. Fresh water. There must be a settlement nearby. Это все помню. Все было. Ладно, пойдем искать выживших. Припасы вещь полезная. Ага. Все-таки ты выжила. Ладно. Blasted door! What? Stop! Not another step or I'll... Wait. It's you. You're the one who tried to free me on the ship. At least, you made the effort. Suddenly, you see what she sees, feel what she feels. Did you feel that? You've got the same thing I do. In your head. The same. It must be that tadpole they put in our eyes. I assume that's what caused our minds to cross. These things are going to consume us from the inside and turn us into mind flayers. I don't know much, but enough to be afraid. This is how they breed. We host their spawn, and once they're ready, they'll tear right through us. I'm not sure how much time we have left, but I'm not going to wait to find out. You and I need a healer. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. I'm hoping something of use might be behind this door, but I've barely made a dent in it so far. I was thinking the same thing. Around the top of this cliff, perhaps. Hopefully there's no more of these creatures along the way. Так. Or just company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. You can call me Shadowheart.
Lead the way. Опс. Уровень. Чего все пустит? Так, портал. Что же нам принесет уровень 2? Что это? Действие песни отдыха. Вы и ваши союзники восстанавливаетесь, как если бы сделали О! Слушайте, да это вообще прям пушечка. Так. Пусть будет так. Ограничен, конечно. Тут все понятно. Вот хил. Единственное, наверное, нужно. Или не нужно. Убежище очень полезная штука. Ладно, пусть будет так. Вот так вот, не понял. What's next? Бум-бум. Что там маги такие лютые? 3:30. 4:24. Странно. Still breathing, despite everything. Very well. More of those wretched things. А, нет, не убежали. You've made a grave mistake. Три, что ли? Better stay back. One strike could be lethal. Все, лежи, отдыхай. Можешь стрелять и можешь бить. Talk to me. Да, там маги, конечно, она выдает очень мощные. Гордов. Товареныш. Can't afford to let up. You fight well. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Swift as my feet can carry me. No traps, please. Пусть будет. Еще может оказаться полезной. Уж. Его череп нам очень понадобится.
На первый взгляд за Барда прям интересненько будет, предполагаю, в дальнейшем. A mind flayer. That's hurt. That thing. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. А как бы... Ну давай. The creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Так, вот все. Вот и все. Monster. Death is too good for it. Ладно, пойдем за Астерионом. Harry, I've got one of those brain there, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Прекрасно. Шнединичка. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Ты зачем качал ловкость? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Don't lie to me. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? You're not one of them. They took you, just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster.
What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Так. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. Конечно, люки могу по голове двинуть. Lead on. Отлично. Careful, I lied. Плут в пати, это хорошо. What to do? Should mind my step. Свинка, свинка. Да, кисни ты уже. Оп. Даже опыт дали. Припасики нам нужны. Припасики важны. У тебя есть отмычки, а? Should be easy. Кюжиный шлейм. А, вот тут вот скрыть. No one stopped me yet. Шлемы здесь, к сожалению, очень ужасно выглядят. These boots have seen everything. Something good here, I hope. Похищенный аристократ, как его раньше не заметил. Пасеки, деньги. Рапира есть, вот можно продать будет. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. It's unstable somehow. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Отвлекся, извините. A hand? Anyone? Так, Барт харизма. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Это Гейл. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this.
A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Да уж. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Handling a droid with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Отличный план, конечно, Most присоединяйся. excellent. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Опа. Теперь есть еще и маг. Excellent choice. Прекрасно. Что это у нас? Можете по некромантии пустить. Или остаться также боевым магом. Пусть будет некр. Почему нет? Болезни. Наверное, может быть, ледяной нож. Полезная штука может оказаться. Так, громовую волну на ледяной нож. Нахер не нужна. Сказать, тоже никогда не пользовался. Вот так вот лучше пусть будет. Да. All's well that ends. Not as bad as it could have. Посмотрим, что здесь в трупах есть. Припас тебе. Мне нельзя много носить. Я маленький. Баночку тоже возьми. Шикардос. Broken. Must have been here a while. Ясно, тут еще парочку полудурочных Zoru шлюп. was right. Yellow as a toad. The thing's dangerous. And if it escapes? Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Ну да, посмотрим. 21, прекрасно. Hells. This. Enough gawking. Get me down.
Observe, listen. Enough. You'll hear goblins Get me before you down. see them. As you say. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Кто бы говорил? Я тоже знаю, кто ты есть. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. You are full up. Dismiss your weakest. Very well. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Ну что ж, я считаю, что вступление пройдено более чем успешно. Пока на этом остановимся, но продолжение себя не заставит долго ждать. Кто смотрел, всем спасибо и пока, до новых встреч.